أرحب بكم أصدقائي من جديد، ونبدأ مع فكرة مميزة. I welcome you friends again and start with a unique idea. الخطوات التي سنتابعها اليوم هي خاصة باختيار اسم الزبون الذي يجب أن نرسل له الفاتورة. The steps that we will follow today are for choosing the name of the customer to whom we should send the invoice. اليوم سنكتفي بكتابة اسم الزبون ضمن خلايا الإكسل، وكتابته ضمن نافذة النموذج، وغدا سوف يتم اختيار اسم من أسماء الزبائن عن طريق القائمة المنسدلة. Today we will suffice to write the name of the customer in the Excel cells and write it in the form window, and tomorrow a name will be chosen from the names of the customers through the drop-down list. تم اختيار الخلية B5 لكي يسجل فيها اسم الزبون. Cell B5 was chosen in which to record the customer's name. يجب أن يتم إنشاء أداة لتسجيل اسم الزبون ضمن النموذج. A tool should be created to record the customer's name within a form. تم إنشاء زر لحفظ اسم الزبون عن طريق الأداة رقم 10 إلى الخلية B5 وإخفاء هذا الزر. A button has been created to save the customer's name from tool number 10 to cell B5 and hide the button from which it was saved. لنتأكد مع بعض من صحة الأسطر البرمجية التي تم تسجيلها. To check with some validity of the recorded script lines. أشكر متابعتكم أصدقائي، نلتقي غدا في تتمة لاختيار اسم الزبون عن طريق القائمة المنسدلة. إلى اللقاء. Thank you for following up, my friends. We meet tomorrow. The name of the customer has been chosen from the drop-down list. Goodbye.